Good morning, students. Hope everybody is doing well, and most of the aspirants are preparing for the state level exams. That is TSPSC Group One. Already prelims are completed. Those who are preparing for the mains, this lecture is very important for them also. And along with them, Group Two, Group Three, and recently we know that Group Four notification has released. So exam mostly will be in summer, maybe April and May. And one more important update from unofficial update it is, but to be precise, the Telangana Group 1 mains exam will be held in summer, May or April or May, because we have five papers, right? So for five papers we need to have what you can say free linely we need to I mean daily basis we need available almost five days, that means a week. So the week almost 1 week there is no gap, because in February we have February or March first week we have inter exams followed by 10th exams. Also it will be from almost April or the April first week or second week, so that mostly exam will be held at the April ending or the May, or to be maybe on the June also, right? So be prepared for any update on this and be focused on your goals, right? And this is the fourth lecture of Telangana geography lecture, which is purely oriented for the TSPSC, and it can be value addition in your TSPSC Group 1 mains also. Soils, previously we had dealt with the first lecture on locations, all the geographical locations of Telangana, where it is situated, and followed by geology of Telangana, how water availabilities or uh, physiology of Telangana, and followed by third lecture it is about climate. We discussed what are the zones, all these things, and coming to the fourth we have the soils. So most important we have seven types of soil in Telangana. Mostly it is red soil, and few parts it is uh, sorry, black soil, and in some areas mix red and black soils, right? So we will discuss step by step, right? Yeah, let's begin our class. So this is the index. So starting with your what you can say types of soil, what are the types, and map will be shown what are the available, what you can give me a second, yeah, Telangana soil map. So where the soil is available, for example, in Karimnagar only black soil is available, except Karimnagar red soil is available across 32 districts in Telangana. So that map will be seen so that you can have that better clarity over that, right? And next, agroclimate zone, right? And agroclimate zone, and next, patterns of land utilization. How, what is the forest area, what is the cultivated area, what is the net zone area, what is bare percentage of the barren lands, everything will be discussed. Land holding, so you know that almost 70 to 80% of the farm holdings are less than 2.5 acres, nothing but small farm holdings only, right? Less, almost 80% of the people does not have only 2 to 3 acres of land. That's it, below 3 acres of land, right? That is. And next is area under different crops, about paddy, maize, so red gram, green, black gram. So everything we will be discussing, and later fisheries, how fisheries, how Telangana government, though we don't have any coastal or the uh, coastal areas or the available, still we have done very well in inland fisheries, right? So everything will be dealt in a conceptual wise as well as the static also. I told you, especially
TSPSC exam or uh, state exams will mostly uh, confine their questioning pattern to static. Conceptual wise గా మీకు ఎంత క్లారిటీ ఉన్నా ద రిక్వైర్మెంట్ ఏం అడుగుతా అది రాయాలంటే మీకు ఆ డేటా కూడా తెలిసి ఉండాలి. స్టేట్ ఎగ్జామ్స్కి అది మస్ట్, ఎస్పెషల్లీ గ్రూప్ 4 కావచ్చు, గ్రూప్ 2లో కూడా 4 పేపర్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో దీనికి మీకు అనుగుణంగా అది క్లియర్‌గా తెలియాలి అంటే మీరు ఈ లెక్చర్ కంపల్సరీ క్లియర్‌గా స్లైడ్ టు స్లైడ్ ఫాలో అయ్యి నోట్స్ రాసి మీకు చాలా వాల్యూ అడిషన్‌గా చాలా వాల్యుబుల్ రిసోర్స్‌గా అవుతుంది. సో లెట్స్ బిగిన్. యాహ్! సో I told you previously there are 7 types of soils. Uh, 7 types of soils are spread over Telangana state, right? So these are the 7 types, starting with your red loamy sand, that is nothing but dubba, erra dubba antam telugulo erra dubba. Red sandy looms, chalka antaru telugulo. Or laterite soils, shallow to medium black soils, deep black soil, nalamatti, nothing but salt affected soil, and alluvial soil. So these are the 7 soils, right? So just remember, these are the 7 soil. Out of this, almost you can see maximum red soil will be a 64%. I told you, except Karimnagar, across 32 districts, red soil is found. కరీంనగర్లో బ్లాక్ సాయిల్ ఉంటుంది. Clear? So that is next. Black soil is 26% and 7% is mixed black and red, and lateral soil minimum just 2%. ఇవన్నీ కలిపితే 99% ఉంటుంది, రైట్? 100% కావాలి, ఇంకా 1% వచ్చేసి సో అదర్ సాయిల్స్ ఆర్ 1%. ఇక్కడ చూసాం కదా మనం. సో వాట్ యూ కెన్ సే షాలో ఆర్ ద లాటరైట్స్, అల్యూమినియం సాయిల్ కావచ్చు, లేకపోతే షాలో టు మీడియం బ్లాక్ సాయిల్ కావచ్చు, సాల్ట్ అఫెక్టెడ్ సాయిల్స్ కావచ్చు, అవి మిగతా 1%. సో మొత్తం కలిపి 100%, I mean 100% cover in the soil. So remember, red is the most, almost 64%, followed by 26, 7 to 1, right? There is a high chance of asking arrange the following soils as per their percentage. So ascending ante top to bottom ఎట్లా 64, 26, 7, 2. ఇది టాప్ టు బాటమ్, రైట్? బాటమ్ టు టాప్ అంటే సింపుల్గా ఎలా రాయాలి? 2, 20, 2, 7, 26, 64. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఆన్సర్ తెలిసిన బాటమ్ హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ అడుగుతున్నారా, లోయెస్ట్ టు హైయెస్ట్ అడుగుతున్నారా గుర్తుపెట్టుకోండి. బికాస్ మీకు ఆన్సర్ తెలిసిన క్వశ్చన్ డిఫరెంట్గా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. జస్ట్ మీకు క్వశ్చన్ చెప్పి డైరెక్ట్గా పెట్టడం కాదు. యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ మీకు తెలిసిన ఆన్సర్ తప్పు పెట్టే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. చాలాసార్లు ఆ క్వశ్చన్లో కరెక్ట్ అని చూసుకోలేము. విత్ ద అప్డేటెడ్ క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్ ఇన్కరెక్ట్ అని ఇస్తున్నాడు. ఇంతకుముందు నాట్ కరెక్ట్ అని ఉంటుండే. సో నాట్ అది డిఫరెంట్, ఇట్లా స్పేస్ ఉంటుండే కాబట్టి మనకి సారీ నాట్ కరెక్ట్ స్పేస్ ఇస్తుండే కాబట్టి మనం ఈజీగా నాట్ కరెక్ట్ అని ఇప్పుడు స్పేస్ ఇస్తలే, జస్ట్ ఇన్కరెక్ట్ అంటున్నాడు. సో ఇన్కరెక్ట్ అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి జస్ట్ అది క్వశ్చన్ చదివి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అని కరెక్ట్ అని పెడతాం, బట్ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి ఇన్కరెక్ట్. సో సింపుల్గా క్వశ్చన్ ఎంత చదవడం, క్వశ్చన్ రావడం ఎంత ఇంపార్టెంటో దాన్ని కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్, రైట్? యా, నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఏరియా యూ కెన్ సీ almost in the northern area and region you have black soils, right? ఇదంతా బ్లాక్ సాయిల్ మనకి, రైట్? బట్ ఇది వచ్చేసి రెడ్ సాయిల్, ఇదంతా రెడ్ సాయిల్ ఈ ఏరియా. అండ్ యు నో దట్ రెడ్ సాయిల్ 64%, 26%,
మిక్స్డ్ వచ్చేసి 7%, ఇది 2%, రైట్? అంతే కదా. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకొని అందుకే చెప్పాను, రైట్? క్లియర్. సో ఇది తెలంగాణ రీజియన్. ఇది ఎగ్జామ్ లో మెయిన్స్ టిఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. సాయిల్స్ మీద క్వశ్చన్ వస్తే తెలంగాణ పర్స్పెక్టివ్ లో ఈ మ్యాప్ వేయండి, రైట్? జస్ట్ రైట్, ఈ ఆరోస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ డివిజన్స్ జస్ట్ క్లియర్ ఒక ఎంత సింపుల్ గా ఉంది మ్యాప్. మ్యాప్ గీస్తే ఏమవుతుంది అంటే మీకు తెలుస్తుంది, మీ వాట్ యూ కెన్ సే, మీ ఎవాల్యూషన్, మీ పేపర్ ఎవాల్యూషన్ చేసే వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది. అంత క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉంటేనే, అంత క్లియర్ కాన్సెప్ట్స్ అవుతేనే మ్యాప్స్ వేస్తారు అని అర్థమవుతుందా? సో మ్యాప్ 100% జియోగ్రఫీ నుంచి కానీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ నుంచి కానీ, ఎకానమీ నుంచి కానీ క్వశ్చన్స్ వస్తే కంపల్సరీ మ్యాప్ వేయండి, ఓకేనా? మీకు ఆ ఎక్స్ట్రా 1 మార్క్, హాఫ్ మార్క్ మీ ర్యాంక్ని వేరే వాళ్ళ నుంచి వాట్ మీకు ఆ ఎడ్జ్ ఇస్తుంది, ఓకేనా? రైట్. సో రెడ్ సాయిల్, out of we discussed all 32 districts, 33 districts, 32 districts are covered with the red soil. So except కరీంనగర్. మరి కరీంనగర్ లో ఏముంటుంది? బ్లాక్ సాయిల్, నల్ల మట్టి ఉంటుంది. బ్లాక్ సాయిల్, ఎర్రమట్టి అనేది 32 డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 32 డిస్ట్రిక్ట్స్ రెడ్ సాయిల్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ రెడ్ సాయిల్, ఎక్సెప్ట్ కరీంనగర్. కరీంనగర్ లో బ్లాక్ సాయిల్ ఆర్ నల్ల మట్టి ఉంటుంది. ఇన్ తెలంగాణ బేసికలీ 2 types ఆఫ్ రెడ్ సాయిల్, ఎర్ర దుబ్బ అండ్ సన్నమట్టి ఆర్ చల్కా అంటాము, రైట్? క్లియర్? ఓకే. ఓ ఫైన్. సో బ్లాక్ సాయిల్ ఇన్ తెలంగాణ, బ్లాక్ సాయిల్ యాజ్ మనకు తెలుసు 23 డిస్ట్రిక్ట్స్ ని కవర్ చేస్తుందంటే ఇది 64%. ఆల్రెడీ చదివాం, మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తుండనీకి. ఇన్ తెలంగాణ నియర్లీ 26% ఆఫ్ geographical area is covered by black soils, right? Black soils are distributed more in northern part of map లో చూసాం కదా మనము, నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, దెన్ ఇన్ సదర్న్ పార్ట్. సో బ్లాక్ సాయిల్ అనేది నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఎక్కువగా ఉంది, ఈ ఏరియాలో ఎక్కువగా ఉంది. ఇది బ్లాక్ సాయిల్. ఇక్కడ ఇక్కడ రెడ్ సాయిల్, రైట్? రెడ్ సాయిల్, బ్లాక్ సాయిల్, క్లియర్? సో కరీంనగర్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఓన్లీ బ్లాక్ సాయిల్ తోటే కవర్ అయి ఉంది, రెడ్ సాయిల్ కాదు. బట్ ఎక్సెప్ట్ కరీంనగర్, రెడ్ సాయిల్, నల్ల ఎర్రమట్టి అనేది 32 డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్ని కవర్ అయ్యాయి, ఒక్క కరీంనగర్ తప్ప. కరీంనగర్ లో బ్లాక్ సాయిల్, నల్ల మట్టే ఉంటుంది, రైట్? సో మిక్స్డ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్. సో ఇట్ ఈస్ 7% of it is nearly it covers nearly 7% of geographical area of Telangana state, and Adilabad having the highest. So ఎర్రమట్టి నల్లమట్టి కలిపి హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆర్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆదిలాబాద్ లో, ఎర్రమట్టి నల్లమట్టి కలిపి ఆదిలాబాద్ లో ఉంటుంది. సో మిక్స్డ్ రెడ్ సాయిల్ అండ్ బ్లాక్ సాయిల్ అవైలబుల్ మోస్ట్లీ ఇన్ హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. రిమెంబర్, ఆదిలాబాద్. సో ఇది ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అంటే కరీంనగర్ బ్లాక్ సాయిల్, కరీంనగర్ బ్లాక్ అంటే కర్రీయే కదా, కరీంనగర్ కర్రీ నిక్ నేమ్ గా వాడుకోవచ్చు. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది, కరీంనగర్ కర్రీ, రైట్? కర్రీ పాయింట్ అట్లా అని గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే. ఆదిలాబాద్ మిక్స్డ్. సో లైక్ బాద్ లో ఏముంటుంది, మిక్చర్ ఆఫ్ పీపుల్. సో అలా అని జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీ టు రిమెంబర్. అండ్ లాటరైట్స్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ జహీరాబాద్, జసరంగం అండ్ న్యాయికల్, కోహిమ్ మండల్స్ ఇన్ సంగారెడ్డి డిస్టిక్. ఇక్కడ సంగారెడ్డి డిస్టిక్ లోని కోహిమ్ మండల్, ద లోయెస్ట్, లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసాము, 2 degrees Celsius లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇన్ తెలంగాణ. లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఇన్ తెలంగాణ 2 degrees Celsius, కోహిమ్ మండల్ ఇన్ సంగారెడ్డి. అంటే ద లాస్ట్ టైం సెన్సర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ మెదక్ లో ఉంది,
Now it is divided into and fallen into Sangareddy. So laterite covers nearly 2%. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి important 2%. మనం రేషియో కూడా చెప్పినాం 64 రెడ్ followed by black 26, 7 mixed, 2% laterite soil of geographical area, right? సో ఇది గుర్తుపెట్టుకొని ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానో ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రైట్? Yeah. Alluvium soil are present in the Medak districts along the coasts of Manjira, River Manjira, Haldi, Nakavagu, Peddavagu, and the drainage type soils are found in Krishna along with tributaries Alyar, Dindi, Peddavagu. So along these river basins, these alluvium soils are found. And these types of soil covers nearly 1%. So మనం already discussed this, remaining 1%. So we have 64 red, 26 black, 7 mixed, 2% we have laterite, and next 1% remaining వచ్చేసి alluvial soil. So here it is 100%, right? 100. Clear? So that is alluvium. Remaining 1% is alluvium soil. That those are found present in Medak district along the Manjira, Haldi, Nakavagu, Peddavagu, and the others like drainage type soils are found in these Krishna tributaries like Dindi, Peddavagu, Alyar. Clear? Yeah, these are the different zones. Nothing but we have three different north, central, and south. These are the three northern Telangana zone, central Telangana zone, southern Telangana zone. Based on the rainfall, temperature, nature of soil, Telangana divided three agroclimatic zones. So based on the rainfall and the temperature, nature of the soil, these zones are divided, right? So they are classified into, and the soil classification for the zones are given below. These are next. Northern zone. In northern zone, there is 16 types of soil, right? The predominantly soil is shallow black, 18%, followed by deep Carlicous soil of 16%, red clayey soil of 15%, and these are and annual rainfall around 867 to 1189 millimeters. The maximum temperature is around 31 to 39%, and minimum is to 14 to right 14 to 25%. So just Telangana and go. This is the northern region. So మీకు నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా వేసి చూపిస్తాను, డోంట్ వరీ. నార్త్ అండ్ సెంట్రల్ అండ్ సదర్న్ తెలంగాణ, రైట్? సో ఇది చెప్పాను కదా, ఇది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకొని ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్ టైమ్స్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దట్ like which of the following districts falls into the central Telangana zone అని ఇస్తారు. సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? యూ కెన్ సి సంగారెడ్డి, మెదక్, సిద్దిపేట్, జనగాం, వరంగల్ అర్బన్, వరంగల్ రూరల్. గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ మాట్లాడదాం దీని గురించి. వరంగల్ అర్బన్ రూరల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, జయశంకర్, భూపాలపల్లి. దీస్ ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్, రైట్? సో when we will ఇది నార్త్, ఇది సెంట్రల్, ఇది సదర్న్ తెలంగాణ. క్లియర్? యా, సో కంప్లీటెడ్. అండ్ సెంట్రల్ తెలంగాణ వచ్చి సెంట్రల్ తెలంగాణ మనం డిస్కస్ చేసాము. అండ్ central Telangana, it has 19 soils. Northern Telangana lo we have 16, here we have 19. In that, red soil is almost 54%, followed by calcareous soil of 13%, William Willius soil of 8%, black soil of 6%, and these are the soil type. Remember, red soil almost 54%. In this, red soil is almost nearly 18%, right? And here the rainfall will be around 780 to 1200 millimeters. Clear? And the maximum temperature is 29 to 39, and minimum temperature is around 16 to 25. Remember this.
And coming to southern Telangana, same how the central Telangana has 19, same this one also has the 19 types of soils in this zone as a whole. The zone is dominated by textured red soil with varied depth to an extent of 54%. Same మనకు సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్లో ఎలా అయితే 54% ఉందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ 54%, ఫాలోడ్ బై దిస్ అల్యూవిలియస్ సాయిల్ ఆఫ్ 11%. అండ్ యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ వచ్చి మిగతా నార్థన్ అండ్ సెంట్రల్ జోన్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ రెయిన్ఫాల్, 600 to 850 millimeters. అండ్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి 28 to 38% and 38 degrees Celsius, and minimum వచ్చేసి 16 to 25 degrees Celsius, right? So this is the map in northern Telangana. 8 8,175 hectares. In central Telangana, we have 9,539 hectares, while in southern Telangana we have 9,984. So area wise it is highest, and this is the mind map, right? So which are the crops are grown, right? You can see rainfall. This is, so already we discussed soil red and red. You know that red soil is almost 64%, right? Black is followed by 26. Right, these are the top two soils, later followed by mixed 7% and alluvial 1%, 1%, and laterite 2%. Clear? So this is, and the important crop rice in common in all of this, and followed by maize. It is also common. Soya bean, cotton, red gram, tamaric, పసుపు అంటారు, రెడ్ గ్రామ్ కందులు అంటారు, కాటన్ పత్తి, రైట్. సోయా బీన్, సేమ్ సోయా బీన్, రైట్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వరంగల్ అర్బన్, వరంగల్ రూరల్, రైట్. ఇక్కడ చూడండి వరంగల్, వరంగల్ అర్బన్. వరంగల్ అర్బన్ ని it is renamed as హనుమకొండ, రైట్. వరంగల్ రూరల్ సేమ్ వరంగల్ అయినది, రూరల్ తీసేసి రైట్ వరంగల్ చేశారు, రైట్. హనుమకొండ ఈజ్ రీనేమ్డ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అని ఉంటుంది. క్వశ్చన్ వచ్చేసి లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా మేము డిస్కస్ చేసాము. సో ఆ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి వరంగల్ అర్బన్, వరంగల్ రూరల్, బోత్ ఏ అండ్ బి, అండ్ నన్ ఆఫ్ ద ఎబోవ్ అని ఉంటుంది. సో వరంగల్ అర్బన్, వరంగల్ అర్బన్ ఈజ్ రీనేమ్డ్ యాజ్ హనుమకొండ. క్లియర్ అది. అండ్ యూ కెన్ సీ ఇది మ్యాప్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఏది సెంట్రల్ జోన్ అని, ఏది నార్త్ తెలంగాణ జోన్, ఏది సదర్న్ పార్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్, డన్. అండ్ యూనిక్ చిల్లీస్ వచ్చేసి ఓన్లీ సెంట్రల్ తెలంగాణ రీజియన్ లో పంటాయి, వేరాజ్ షుగర్ కేన్ కూడా. క్లియర్, ఇలా యూనిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. And these are, you can see the forest area 24%, and followed by your barrel or uncultivable అంటే ఎలాంటి యూజ్ లేని ల్యాండ్ 5% ఉంది. అండ్ ల్యాండ్ పుట్ టు నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజ్. నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజ్ అంటే నార్మల్గా ఏమొస్తుంది, సో బిల్డింగ్స్ కానీ, మనకు హ్యాబిటేట్ సైట్స్ కానీ, ఇండస్ట్రియల్ యూజ్, డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్, next well like other like for developmental projects, environmental, all these projects. So land put to non agriculture use అంటే అగ్రికల్చర్ కాకుండా మిగతా పనులకి, అది మేబీ మనం ఉండడానికి బిల్డింగ్స్ కావచ్చు, డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా వాటర్ బాడీస్ కావచ్చు. సో అలా అదర్ దెన్ అగ్రికల్చర్ కాకుండా ఏ పని, వేరే పని చేయడానికి మనకి 7.5%. సో హెక్టార్లో తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ సి 20 lakh hectares we are not like other than agriculture usage. So cultivable wasteland. So cultivate
చేసి వేస్ట్ చేసిన ల్యాండ్ మేబీ మనకు రీసెంట్ గా చూసాము పోడు ల్యాండ్స్ గురించి లైక్ టజల్ బిట్వీన్ ఆర్ ద ఫైట్ బిట్వీన్ Telangana government and the tribals. To be precise, these tribals are migrated from region, Chhattisgarh and region. So they are settled in the northwest part of northeastern part of Telangana, and they are robotic and creating creating disturbances. Recently, unfortunately, they killed, or else in that fight, the ACP, all I mean inspector killed in that, right. It is one of the worst incidents where the police tried to maintain the law and order, but unfortunately we lost one efficient officer, right. So here, just a cultivable wasteland is nothing but we are overutilized that, or we are just like shifting cultivation. So for a few years we used that land and we left fallow land, or we put aside and we go for the other areas. Mostly tribals do this. Other than the tribals, the people more explores due to overutilization of chemicals. All these people, what you can say, the land loses its what you can say fertility, and the farmer forced to leave that land due to because it is low fertile. And you can see next, the permanent pasture and other grazing land. So almost 2.5% land is used for the grazing or for the cattle or the livestock, right? And you can see land under the miscellaneous trees or the groves not included in the net zone area. So obviously, right? So trees cover gani, trees or the forest, other types of activities, maybe all this are the cultivation land or the trees ఉన్నాయి or గ్లౌస్ కానీ shrubs కానీ ఇవి ఉన్నాయి అవి కల్టివబుల్ ల్యాండ్లోకి రావు కదా. సో అది 1%. అండ్ కరెంట్ ఫాలో ల్యాండ్ అంటే కల్టివేషన్కి యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ ఫాలో ఆర్ మేబీ ఐడియల్గా వదిలేస్తారు, ఆర్ మేబీ ఫార్మర్స్ కానీ అదర్ ఎక్స్వైజెడ్ పర్సన్ మేబీ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్ ల్యాండ్. ఫాలో ల్యాండ్ 4% ఉంది, అదర్ దెన్ ఫాలో ల్యాండ్ 5%. సో నెట్ సోన్ ఏరియా ఇంక్లూడింగ్ ఫిష్ పౌండ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 49.1% వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ వాట్ యూ కెన్ సే for net zone area. I mean, what you can land in almost 55 lakh hectares, 55 lakh hectares, right? మనకు 26 lakhs hectares ఉంటే దాంట్లో right, like sorry, this is the forest land. 55 lakh hectares we are using for what you can say uh, these cultivation, under cultivation. So total we have about 1 lakh, uh, one 1 lakh 112 lakh hectares, right? 1.12 lakh hectares, clear. And you can see here area under what you can say percentage of total geographical area 66%, and what you can say growth zone area you can see, and irrigated area it is around 40%, right? And cultivable area around 60%, clear. So the difference is nothing but we able to provide what you can see irrigation facilities to all. You know that Telangana government is giving these are the schemes to remember, uh, 24/7 electricity. We have right to Bandhu, right to Bima, and irrigation facilities like we have mission Bhagirath, so providing water, and we have mission Kakatiya for the regeneration of or restoration of canals and the wells and canals, right? So in this way we are exploring what you can say providing the best possible means for the development of agriculture. And you know that
when compared to the previous year from the last 2 3 years. Telangana's what productivity in the agriculture very huge during the COVID also. Only agriculture as the surplus, or what you can say better growth rate than service sector or industrial sector, right? And you know that the farmers of Punjab, you know that farmers, the Punjab is the rice bowl of India. Those people, those farmers itself quoted Telangana will be the next rice bowl of India. Previously, Telangana is a rice bowl of South India. So now it is becoming turning into a rice bowl of India itself. So with a better, what you can say, these 24 hours of power supply to the farmers, industrial usage, Raitu Bandhu, Raitu Bima, Mission Bhagirath water, and regeneration of uh, canals and the tanks, which enables with the Mission Bhagirath and Kakatiya enables what you can say to raise the ground water level, right? Clear? Yeah. So there is a this is don't confuse between net zone area and crop zone area. So the percentage of total area again is this is 66%. Clear? Right? So, and a gross irrigated area it is 40%. Other 60%, what you can say maybe through their own means or something like that. And 60% though, almost 30% of 20, 30 to 25 to 30%, or what you can say use it for the what you can developmental work or for our habitats, right? Clear? And next cultivable land, and cultivate 60% land ని మనం కల్టివబుల్ చేయొచ్చు, అనదర్ 50% 40% ఫర్ వాట్ యూ కెన్ సే మనం ఉండడానికి ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది దాంట్లోనే, అండ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్. సో అట్లా క్లియర్, రైట్? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, దీస్ ఆర్ సింపుల్ టర్మ్స్. క్లియర్? అండ్ దీస్ ఆర్ యూ కెన్ సీ హౌ ద ప్యాడీ, వరి అంటాము, బియ్యం, వీట్, ఒడ్లు, తెలుగులో ఒడ్లు అంటారు, అండ్ జోవర్, బాజ్రా, maize, so ragi, korami, kora, and red gram, green gram. So these all you can see how from what you can say it is from the last year itself. So it is what you can say in, and Vanakalam ante Kharif season. Sorry, Kharif Kharif season. Yasangi ante Rabi season. Nothing but ఇది వానాకాలం, I mean rainy season. Sorry. And Yasangi ante summer season అని. You can see how you can see total productivity. It is what you can say uh, paddy what cultivated in 52 lakh acres, 2 lakh acres, and per yield you can give a 1834 kgs per hectare, and the productivity around in the out of 52 hectares, 52 lakh hectares, we have almost 96 lakh tons of paddy. That is way huge from when compared to the previous years. And in is Yasangi, it is nothing but summer season. So it is much more, almost 1.2 crores tons of paddy. So totally 2.1 crores. So when we cultivated area around 1 crore, almost double 2 crores, 2.2 crores tons of paddy is produced. Next, followed by rice. You know that the paddy, the seed, right? వడ్ల నుంచి మనకి రైస్ బియ్యం వస్తాయి, రైట్? సో అది, అండ్ ఫ్రమ్ టూ, క్లియర్, and the wheat and around 16 tons of wheat, and followed by jowar, these all. And you can see this breadgram also almost 3 lakh tons, right? And followed by Bengal gram. So these are the important. We will discuss each one by one. No need to worry. Clear? Yeah.
These are the land holding by the class or the social groups. So why we am taking this particular part in the sense, when they ask about land holdings, all things, simply most of the people will, they can discuss, right, the marginal in the sense, less than 2.5 acres, right, to be precise, or what you can say small in the sense, between 2.5 to 5 acres, and semi medium in the sense more than around 5 to 10 acres, and medium in the sense 5 to 25, and large in the sense 25 plus hectares, right? So this is the normal, what you can say, discussion. But when we coming to the what you can say social, what you can say groups, for example, in Telangana they have 15%, STs or 10%. So these, how these people are holding the land, you can see, most, and you can see here almost 65% of the people are small landholders, right? Only they are all having only 2.5 hectares only, or below 3 hectares of land, or below 2.5 hectares. Clear? And you can see only largest, the large farm, more than 25, only merely 2%, right? That is hardly 2%. Clear? And you can see this is also, you simply, you have to remember the data here. 65 around 64% of the marginal, small it is 24%, semi it is around 9%, and medium it is 2%, and large is 0.2%, right? And here for the STs, here they are 11% holdings, and for the STs 12%. Institutional, very small institutions are nothing but schools, colleges, maybe private or the government sectors, and the others in the sense 76%. You know, others in the sense, other castes, BCs, OBCs, OCs, right? These are clear. Yeah. So you can see here how detailedly given how the STs land holdings, all these things. These people, just remember, they are 11.8% or 11% holdings of the STs, and SCs are 12%, right? Clear? And in detail here they given how the marginally 40% are, what you can say, marginal holders, 33% or small, and the people large. హెక్టర్, సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, ఇక్కడ వన్ ఎందుకు ఇచ్చారు, హెక్టర్ అంటే వన్ హెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరౌండ్, వాట్ యూ కెన్ సే, 1.8 or 2 హెక్టర్స్ అని వస్తుంది. సో అది ఇక్కడ హెక్టర్. సో మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే ముందు అది హెక్టార్లో ఉందా, ఎక్కర్స్లో ఉందా గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్? రైట్? సో లెస్ దెన్ స్మాల్ ఫర్ మార్జినల్ 29%. సో ఇక్కడ స్మాల్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. సో బెటర్ ఎస్టీ. సో అండ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇస్ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఆర్ ఎల్స్ ట్రైబల్స్ పీపుల్కు 3 acres of land ఇస్తామా, దే ఆర్ రన్నింగ్ ది స్కీమ్ టు గివ్ ద పూర్, donate the land of 3 acres of land for the poor tribal people or SCs and STs. Clear? Yeah. So institutionally, most they are large farm holders. Clear? And others around the large farm holders are very low, less. And other sizes, you know that simply how the normal is marginal. Mostly the marginals are around, marginal farm holdings are around 64%. So most of the category people will fall into that, right? Next. So rice, Vanakalam, we discussed, we already discussed what is Vanakalam, nothing but Kharif, right? So you can see, uh, yeah, fine. So you can see these are the area where, what you can say, area where the green is almost, what you can say, a grown sown area, or the area which is under cultivable almost.
20,000 hectares. Here they given hectares, right? So a 1900 sorry, 1900 to 5,000 hectares. You can see UP is one of the largest states in India and it is cultivating almost 5,000 hectares, whereas Telangana it is 14, right? Only 1,000 hard hectares. So there it is productivity is almost 4,000 tons of production and the yield around 3,000 per hectare, 3,365. So if Telangana has cultivated 5,000 hectares, so it has given almost 20,000 tons, right? That is the reason we are highlighting the outstanding production or the outstanding harvest or the production of Telangana, productivity of Telangana state crops. Clear? So you can remember in area all India it is 39. Telangana cultivated 1,000 hectares. So productivity around 4,000 tons, right? It is kg per hectare. Clear? So you can see. So this green Andhra Pradesh also cultivated more than Telangana, right? These are the green areas, almost what you can say around 2,000 hectares, right? Clear? And the red areas, what you can say around, Jammu and Kashmir. These are like, so this is a POK region, and Jammu and Kashmir very low cultivation, and Himachal Pradesh, Punjab you can see very high, and it is only one season. It is in the rainy season or the Kharif season. This cultivation we have the followed by what you can say Yasangi, nothing but uh, a summer season cultivation. In summer season, Telangana has cultivated more land. You can see almost 3,000 hectares. So the productivity you can see, right? We cultivated 900 hectares. The productivity almost 3,400 tons of production, right? And per hectare, ages per hectare, 3,700. So when compared to the other states, almost we are in a summer crop, we are standing at second right after what you can say West Bengal. Though West Bengal cultivated almost 300, around 250 acres more than the, still we are just falling short of them, right? So you can see here color. So but though in rainy season UP has cultivated in a better way, in summer season due to lack of water or irrigation facilities they are unable to repeat the same. You can see it is very low, almost a zero or 30% or the 30 to 40 hectares only. Clear? That is very low. And in an average, so Telangana is you can see uh, standing in the 10th position with the 2,000 hectares of cultivation, around 2,000 plus. So productivity around 7,000 tons, 7,500, around 7,000. So for started mostly by UP and West Bengal, and followed by you can see Andhra Pradesh standing at 7, Assam, Madhya Pradesh, and Telangana. So this is total Yasangi and Vanakalam, nothing but Kharif and Rabi season combinedly. This is the percentage you can see they gave here. సో ఇంత క్లియర్‌గా ఎందుకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నామంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాటిక్ డేటా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మీరు ఇప్పుడు ఇవి క్లియర్‌గా క్లాస్ విని నోట్స్ రాసుకుంటే చాలా ఎఫెక్టివ్‌గా యూజ్ అవుతుంది మీకు. ఓకేనా? యాహ్! సో ప్యాడీ సేమ్. సో యూ కెన్ సీ హౌ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఏరియా. సో మనకి ఇది స్టేట్ వైస్ కంపారిజన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నౌ డిస్ట్రిక్ట్ వైస్ కంపారిజన్ తెలంగాణలో, బికాస్ ద ప్యాడీ కమింగ్ లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్, ప్రీవియస్ 2-3 ఇయర్స్లో ప్యాడీ ప్రొడక్షన్, ప్యాడీ ఆర్ ద రైస్ ఇస్ సేమ్, రైట్? ఆఫ్టర్
what you can say, harvested seeds. So when it is milled, or like ask well తీసేసిన తర్వాత it is rice, right? సో మీకు ప్యాడీ తెలుసు కదా, వడ్లను రైస్ మిల్లో వేసి అవి చేస్తే అవి రైస్ బియ్యం అవుతాయి, రైట్? సో యూ కెన్ సీ ద ప్రొడక్టివిటీ. 2014లో 42 lakh tons ఉండేవి, ఆల్మోస్ట్ డబల్, మోర్ దెన్ డబల్. Last 2021 లో just 96, the growth of almost what you can say around 40, sorry, 54 lakhs of tons productivity, like 54 lakhs. That is very high. And in the contribution we have Suryapet, Nalgonda, Nizamabad, Jagityal, Khammam. These are the highest contributors in paddy in Vanakalam, right? Or else Kharif season. Clear? So you can see this green area. So how this green area, you can see the red area where the less only up to what you can say 1 to 10,000 or 1 lakh hectares only. This green or this 2 to 4 lakh hectares. Clear? Yes. And the lower least in Adilabad and followed by Hyderabad. So Hyderabad, you know that we don't have the sufficient space for the vehicles itself, so we can't what you can say cultivate the crops over Hyderabad roads or this, right? Yeah. And this is Yasangi, nothing but summer or the Rabi. In this you can see very mere from 25 lakhs to almost the increase of times. 5 times increase. You can see where is 25 lakhs, where is 1.2 uh 1.2 million, I mean 1.2 crore tons, right? Almost to be precise, it is around 1 12 millions, right? Clear? 12 million tons to be precise, if you're talking in millions, but to be lakhs lo ఉంది కాబట్టి lakhs లోనే మాట్లాడదాం. 1 lakh 1 crore 22 lakhs tons of production. From what you can see, it is almost 5 times increase of productivity or the production of these crops in Yasangi. That is summer. That is one of the what you can say heights of Telangana's production. That is the reason we are called as upcoming rice bowl of India. Telangana is what you can say recognizing as a rice bowl of India, right? So you can see same regions which are cultivated was in a rainy season. Same it is, right? Same districts here also. We have Nalgonda, Suryapet, Nizamabad, Jagityal, Siddipet, right? And same also with the, I told you, with the better 24/7 water facilities, right? Raitu Bandhu, Raitu Bima, what again, Mission Bhagirath, Mission Kakatiya. These schemes enabling them, what you can say, they are fetching their what you can say fruits with the better productivity. And you know that for the irrigation facilities, we recently built Kaleshwaram project, right? So Kaleshwaram lift irrigation project. So it is highest lift irrigation project in Asia itself. So that is the level of importance we gave, and it is completed in a record time of 1.5 or 2 years, right? So we are committed, or we are in the sense the government is looking for what you can say welfare of the people, especially what you can say for the agriculture of the farmer. And if you follow the Telangana budget, also they given most what you can say importance for the agriculture itself, agriculture only, right? And followed by your health and education, and IT sector also doing very well. And this is the total. So you can see almost it is around, when we are starting with the productivity around 68, right? It is almost 3 times increase, right? 3 times increasing of 3 times of productivity, same these, right?
So you can see Nalgonda, Suryapet, and Nizamabad, Jagityal. These are the top five districts which yielded very good production with the crops or the productivity and everything, right? So bottom as usual, Hyderabad, Adilabad, uh, Medchal, Malkajgiri. Clear? So this is maize. Maize same. And when compared to the paddy, the maize production has come down. You can see at the beginning of 2014, we have around 14 lakhs tons, and now it is reduced to a mere 4 lakhs only. And for the maize cultivation, you have Kamareddy, Jagityal, Rangareddy, Nizamabad, Nagarkarnal, right? And the least you Naranapet and Nalgonda. So you can see Nalgonda, Suryapet, these for what you can say paddy cultivation. Paddy anta cultivate చేస్తున్నారు but they are not mind about maize. And you know that for the paddy you need the fertility of land and as well as what you can say more water requirement చాలా హెవీగా ఉంటుంది. అందుకే ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ మనం ఇన్ ద సెన్స్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్గా ప్రొవైడ్ చేసింది కాబట్టి అండ్ విత్ ద బెటర్ rainfall with the better irrigation of the government schemes, all these enabled or bountiful what you can say productivity of these crops. Clear? Yeah. And but in Yasangi their increase previously 9 lakhs ఉంటే ఇప్పుడు 13 lakhs వరకు అయింది. A bit of increase, right? So overall గా చూసుకున్నా కానీ మనం జస్ట్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ అనొచ్చు. అరౌండ్ 2014లో 23 lakhs ఉంటే ఇప్పుడు మాత్రం జస్ట్ 17 lakhs ఉంది, రైట్? 17 lakhs tons. Clear? So as usual, Warangal urban అనకన్నా Warangal, only Warangal, Khammam, Nirmal, Kamareddy. So Kamareddy is highest productivity, like in highest productivity in Vanakalam, right? There, these are the areas. The red one I almost very low, right? So the green one areas the better. You can see in Warangal urban. It is only Warangal. Urban areas on the red gram, you can see topped by Vikarabad. So previously Vikarabad is part of Rangareddy district. Now it is separated into another district, that is Vikarabad. Under it is administrated at us, right? Vikarabad, Naranapet, Sangareddy, Mahbub Nagar, Rangareddy. So these are, and one of the important thing about Vikarabad is you have Anantagiri Hills. Anantagiri, Anantagiri Hills, and here what you can say where the Musi River originates. And another thing is that there is a famous temple, Ananta Padma Swami temple. It is very uh, important and one of the famous temples in Telangana. And River Musi originates from Anantagiri Hill. Clear? That is the reason Vikarabad is important. And you can see in red gram production, previously it is 1 lakh, now it is almost 3 times increased to 3 lakh, 3.3 lakh tons, right? And the lowest it is as usual Khammam, Hyderabad, because Khammam it is very heavy, I mean healthy production in maize. Clear? Yeah. And area under Bengal gram. Right. రెడ్ గ్రామ్ ని తెలుగులో ఏమంటారు? కందులు అంటారు. కందులు. సో సి కం
కందులు అంటే రెడ్ గ్రామ్. క్లియర్? రెడ్ గ్రామ్ ని కందులు అంటారు. అండ్ బెంగాల్ గ్రామ్ ని న- ఆ, శనగలు. శనగలు అంటారు. శనగలు. బెంగాల్ గ్రామ్ శనగలు. శనగలు or శనగలు. Clear? So you can see the productivity. So on this eastern part of western part of Telangana, the highest, what you can say, uh, cultivated land, cultivated for these Bengal gram. So you can see when it is started only 80,000 tons, but after, what you can say, cultivated, I mean the productivity increased to almost four, increased by four. As of now, it is 2.4 lakh hectares. The area also increased by three times. So just 1.5 lakh hectares ఉంటుండే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 3.5 lakh hectares అయింది. సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హెక్టార్స్ ఆల్సో ఇంతకుముందు జస్ట్ 5 lakhs ఉంటుండే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 10 lakhs అయింది. హెక్టార్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ 17 lakhs నుంచి 6 lakhs hectares కి తగ్గించారు. తగ్గిపోయింది. తగ్గించారు అనగా తగ్గిపోయింది అనొచ్చు. అండ్ గ్రౌండ్ నట్ పల్లీలు వెరీ హెల్తీ, రైట్? సారీ, జస్ట్ గివ్ మీ a sec. Yeah. So here you can see the groundnut pallilu, right? You can see starting from 2014, there is it is increased in 2016-17 year, and the same increase in it is almost crossed 3 lakh 70 tons in 2018, and in 19 also very good, but it is reduced in 2020 and 21, right? And the area of cultivation also it is decreased. Previously it is almost 4 lakh hectares. Now mere, I mean, it is reduced to 3 lakhs only. So most of the northern part of northern and central Telangana, not like very less cultivated area, right? Very less cultivated area in this, and only if you like southern part of Telangana, you have Joglamba, Vanapati, and Nagar Karnool or Rangareddy. These are other cultivated. So highest it is Nagar Karnool, followed by Joglamba and Vanapati. These are the southern tip of Telangana, southern part. And when we talk about this Bengal gram, you can see Kamareddy, Adilabad, Nirmal, Sangareddy, and Nizamabad, Vikarabad. These are the top in top productive, what you can say, production in in Bengal gram, and followed by groundnut. We have Nagar Karnool, Joglamba, Gadwal, Vanaparthi, Nalgonda. Clear? And the bottom we have Medchal and Hyderabad. And one more thing, cotton, పత్తి అంటాం కదా. So this is raw cotton before, what you can say, uh, seed, just seed cotton అంటే, and this split in after harvest. హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కాటన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని లింట్ అంటాము. నార్మల్ కపాస్ is nothing but seed. Don't confuse between these terms, right? So you can see how, what you can say, the total tons of these production increased from 18 lakhs to 30 lakhs, right? So here you can see the area of this also, right? So around in the early 2014, we have only 40,000 hectares are cultivated, but when coming to the 2020, almost 60, right? 60 lakh hectares are cultivated. So increasing in area, increased under cultivation of the cotton, and under cultivation of these, what you can say,
The productivity also increased. Clear? So in it is mostly central to southern part, and in northern part Adilabad and Komaram Bean districts. Those are standing the top cultivator or the productivity in terms of tons and cultivated area. We have Nalgonda, uh, Nagar Karnool, Adilabad, Sangareddy, Komaram Beam, Rangareddy. Clear? So these are, and bottom we have all mostly Hyderabad. In this, so this cotton slint is nothing. You can see it is also almost double in duration of 8 years, and the cultivation land also it is 20 lakhs of almost 20 18 around 18 lakhs of hectares are increased when compared to 2014, right? So the highest cultivated area in Nalgonda, followed by Nagar Karnool, Adilabad, Sangareddy, and Komaram. So these are the highest, and this northern part of Telangana or and northern part of Telangana, these red zones are very low or less than what you can say 20,000 or 30,000 hectares, right? Yeah, and this is soya bean. You can see soya bean. Also, last year we have almost 3 lakh tons of productivity and what you can say the area under this also 4.2 lakhs, but it is reduced to 4 lakhs, and the production also it is reduced to 2.4 lakhs, right? But when at the beginning of 2014, almost 6 lakh hectares are used for soya bean. Yearly, after 2016, it is reduced almost around 3 lakhs and 3 lakh 70,000, and later 4 lakhs, right? So the productivity also, right, it is decreased from what you can say 3 lakhs to 2 lakhs 40,000 tons, right? So mostly the eastern part of Telangana has the highest what is cultivable land under this. So Kamareddy, Adilabad, Nirmal, and Nizamabad, Sangareddy. So these are the top five cultivated areas along with the highest production productivity. So you can see here Nizamabad, right? So it is cultivated 17,000 hectares and productivity around 60,000 tons, whereas though Kamareddy cultivated around 85,000 hectares, it is productivity is only 50,000 tons. Clear? So that is so this is the difference. అందుకే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఎకర్స్ కల్టివేట్ చేయడం చేసిన దాంతో పాటు ప్రొడక్టివిటీ ఎంత ఉంది, ఈల్డ్ అంటే ఎంత క్రాప్ ఇస్తుంది ఎన్ పర్ ఎకర్ అని చూసుకోండి, రైట్? యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 800 కేజెస్ పర్ ఎకర్. అందుకే లైక్ 75,000 కల్టివేట్ చేసిన 60,000 టన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఇచ్చారు. క్లియర్? లైక్ టమాటోలు అంటాం తెలుగులో, దాంట్లో నార్మల్ థింగ్, రైట్? You can see Rangareddy topped in tomatoes production, Vikarabad, Siddipet, Sangareddy, and Nizamabad. These are, and you can see almost 15,000 hectares low. You have 2.2 lakh tons of what you can say productivity. So he red area which is very low cultivable land below 500 hectares, right? So you can see Rangareddy, Vikarabad, Sangareddy. So most of these, right? And Siddipet. Clear? And this is onions, Ulligadda antam, onions, right? So this red area is below 50 or 100 hectares. So the green same eastern part of Telangana as what you can say more cultivation for the onions, right? You can see Jogulamba, Gadwal Jogulamba, Vikarabad, Vanaparthi, Sangareddy. These are Medak. These are the highest cultivated under the onions.
And you know that once upon a time before 2017, I mean, before, and in the year of 2017, 18, onions almost 120 or 150 per kg, right? So that is the situation. Sometimes it is also very, and you know that, um, especially Telugu people, right? Telugu people, or else most ofly, onion, ఉల్లిగడ్డలు అన్నిట్లో వాడతారు, right? అన్ని ingredients, it is one of the main ingredient for the curries, curries కానీ every dish లో or recipe లో you have to use onions కదా, right? Goa, nothing, జామకాయ, right? Right. So northern part of, including northern and central part of Telangana, very least interested in this fruit. They are not cultivating, but Rangareddy, Sangareddy, Kamma, Medaka, Medchal. Here comes the Medchal, Malkajgiri. Only they are cultivated in this Goa cultivation. Other than this, they are almost zero. Clear? Yeah. You can see highest production, total area on hectares 13,000 hectares, the productivity around 85,000 tons. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. అండ్ యూ కెన్ సీ టామరిక్, పసుపు, నిజామాబాద్. It's nothing but Nizamabad, you know, the turmeric or the paspu. Those people are trying, you know, the tussle between the political environment in that region also. I don't want to talk about much. But the people of Nizamabad are expecting, what you can say, Nizamabad and Kamareddy, especially Nizamabad people are expecting a tamaric board, Pasupu board, or the, for the, what you can say, for better rate or better uh, cost for the support price for their tamaric or the Pasupu. Clear? So obviously Pasupu ante Nizamabad అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Clear? And Jagityal, Nirmal. So these are the, and none other than only 3 or 4 districts other than this, very least cultivable. They are not cultivated, not favorable for this crop also. Only the Nizamabad stands top, almost 85 tons of this, followed by Jagityal, Nirmal. Clear? Yeah, productivity around 1 lakh acres cultivation చేస్తే around 2.2 lakh tons productivity వచ్చింది. Clear? Yeah, next mangoes, you know that, very important, and it is called king of the fruits also, right? So for mangoes, so the production, it is mostly like you can see here, around 3 lakh hectares లో. సో నార్మల్ గా ఇది క్రాప్ లాగ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ లైక్ తోటలు అంటాం, రైట్? మామిడి తోటలు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో ఈ తోటలు ముఖ్యంగా లైక్ మనకి ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ కావాలంటే మనం ఆ తోటని ఒక 2-3 years అలానే వదిలేయాలి. బికాజ్ ఇది జస్ట్ మిగతా క్రాప్స్ లాగా, మనం ఎగ్జాంపుల్ ప్యాడీ, మెయిజ్, రెడ్ గ్రామ్, గ్రీన్ గ్రామ్, ఇవి తీసుకుంటే ఏంటంటే ఇయర్లో 2 crops ఈజీగా వస్తాయి, 2 times వేయొచ్చు. బట్ when కంపేర్ టు ద మ్యాంగో, అబౌట్ యూ కెన్ సే సమ్మర్లో ఒకసారి వస్తుంది. అండ్ అవి మనం లైక్ ఎర్లీగా, ఐ మీన్ తోట స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 or the 5 years to grow up to certain level and to grow the mangoes, right? సో దానికి మోస్ట్లీ ద పీపుల్, యూ కెన్ సీ 3 lakh hectares అంటే మోస్ట్లీ స్మాల్ ఫార్మ్ హోల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళు చేయరు, లైక్ లార్జ్ ఫార్మ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అంటాం కదా. సో వాళ్ళు జస్ట్ వాట్ యూ కెన్ సే, వాళ్ళు జస్ట్ మామిడి తోటలు వేసి వదిలేస్తారు. 3-4 years తర్వాత మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది అలా. సో ద ప్రొడక్టివిటీ యూ కెన్ సీ 3 lakh hectares కల్టివేట్ చేస్తే 11 lakh tons ఆఫ్ టన్స్ వచ్చింది. So it is mostly in the southern part of Telangana, right? So you have Jagityal, Khammam, Nagar Karnool, Rangareddy, Manchiryal, Mahbubabad, sorry. So these are the top cultivators. Clear? And sweet orange, Narinja antamu, right? You can see more northern part of
Telangana least bothered about like it is not favorable for this crop to be precise, and highest cultivated Nalgonda, Jegit, Jegityal, I mean sorry, Joglamba Gadwal and Narayanpet. These are the top three, and you can see the cultivated area is around 55 hectares, but the productivity is around 5 lakh tons. So the fruit is giving the sweet orange is giving better productivity. Clear? Yeah. So watermelon, for the watermelon, the cultivated area around 6,000 hectares, but the productivity is 1 lakh 64 lakh 1.6 lakh tons, right? So it is cultivated in only few areas, and it is favorable something, and it is used mostly in summer season. And for the like Warangal urban, I mean sorry, Warangal rural, Khammam, Bhadradi, Kottagudem, Nalgonda, Nagar Karnool, these are the top five. Clear? So these only few areas are these are, and right, Warangal rural is topped for the highest cultivable land in watermelon, and these are inland fishing. So you can see inland fishes, it is increased to almost 50 lakh tons of quantity. You can see increase between this is 19%, and freshwater prawns, royalo and tamo, 17%, and total of 19% increasing of inland the production of fishes and prawn, right? Production of fishes, the value you can see 30% increasing in the value, total increasing of 30%. You can see other products like milk, 6% increase in meat, and meat, you know that Telugu states are the highest meat eaters. So simple గా అంటారు కదా ముక్కలేంది ముద్ద దిగదు. So we are born to it, and Telugu states are highest contributor in the consumption of milk. I mean sorry, meat. Clear? And the chicken 22%, and the eggs 16%. So these are like the production also increases with the and for the meat, another thing, or the goat or the sheep distribution to what you can say Yadava, Golla. These communities are traditionally sheep rearing communities. So the government giving not only sheep, and the other communities, there are buffalo distribution going on, fishes, inland fisheries, the fish, chapapillala, pembakam. So the cultivation, all this. So especially these communities are well versed in rearing the sheep. So about 20, what you can say, given subsidized, what you can say on the subsidy 20 sheeps are given, so that the meal, what you can say, meat production or the meat availability in the state is low. Previously we have to import, but with this with this better scheme of government of Telangana, so we are what you can surplus meat. As of now we are not importing meat from the other states. Clear? That is, and this is the district wise. You can see for the fishes, you can see Nalgonda, same prawns also all 25,000 tons of what you can say fishes, and what you can 1,000 tons of prawns, and the milk you can see 600 liters of Rangareddy. So you seen that, and most of the regions surrounded by Hyderabad outskirts or the Rangareddy is what you can say, from the areas where what you can say most of the people rearing the cattle or the livestock is very abundant. I mean, more plentifully available in Hyderabad surrounding outskirts, to be precise, in Rangareddy district, right? So in Sangareddy you have the meat, and again Rangareddy tops in what you can say chicken.
almost 1 lakh tons of chicken, and followed by eggs also, right? In milk and chicken rangareddy, in milk, meat, chicken and eggs, and in meat in sangareddy. These are the top contributors. I mean, production. Just remember, it is very important. So it is rangareddy. It is sangareddy. R rangareddy, sangareddy. So this is, and just remember. So thank you. Just remember, this lecture is very important. We detailedly discussed each and every aspect of what you can say soils, and mostly we are what you can say for the agriculture perspective also. Next lecture will be on the natural vegetation and wildlife. So in that we'll more discuss about wildlife sanctuaries, all this. Uh, for this, we are discussed few parts of agriculture also. For the paddy area, rice, wheat area, all this we discussed. So my humble request is to have, though this video took bit longer than 1 hour, because we explain the static data very clearly. So remember, it is very useful for all the examinations, Group 1, mains, Tspsc 1 and 2, 3, groups of Group 2, 3 and 4 also, right? So thank you. Please follow the lectures clearly and make the notes, and all the best. Thank you.